Da dies damals eine politische Anordnung war, bin ich des Glaubens, dass die Schuld im rechtlichen Sinne hier doch eigentlich nur derjenige empfinden kann, der die Verantwortung für diese politische Entscheidung trägt bzw. getragen hat. Denn wo keine Verantwortung ist, da ist ja schließlich auch keine Schuld. Und das Ergebnis meines Nachdenkens ist daher, dass hier die Verantwortung im Rechtssinne zu prüfen sei. Solange das menschliche Zusammenleben, so meine ich, in politischer Hinsicht noch keine globale Lösung gefunden hat, solange ist Befehl und Gehorsam die Grundlage jeder staatlichen Ordnung. Kein Staatswesen kann im Ernst auf Spione und Verräter aufgebaut sein. The facts in connection with which I am called upon before this court is the part I took in the deportations. But these deportations at the time were an order given by the state, by the sovereign, and the guilt is to be borne by those who were responsible for this political decision. Where there is no responsibility, there can be no blame and no guilt. The responsibility must be examined from the legal approach. And as long as human beings go on living together in society, no global solution was found except the order of a state based on rules and orders and the abiding by these orders. A state cannot live only by spies and traitors. Zur höheren Sicherheit bedient sich nun die Staatsführung eines bindenden Mittels, nämlich des Eides. Die Verantwortung aber, das Gewissen, muss die Staatsspitze haben. Und es wurde uns ja dauernd gepredigt, in Wort und in Schrift, Vertrauen zur Führung. Bei einer guten Staatsführung hat der Untergebene Glück, bei einer schlechten Unglück. Ich hatte kein Glück. Denn das damalige Staatsoberhaupt gab den Befehl zur Vernichtung der Juden. Meine Mitwirkung an der Deportation ergab sich aus der Tatsache, dass der damalige höhere Gerichtsherr der SS-Polizeigerichtsbarkeit, Himmler, die Deportationsbefehle an meinem Gerichtsherrn, dem Chef der Sicherheitspolizei und des SD, gab. Dieser beauftragte mit der Durchführung meinen ehemaligen Chef, SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei Müller. Und von ihm erhielt ich sodann die Befehle, soweit ich zufolge des Geschäftsverteilungsplanes meines Referates dafür zuständig war. In order to increase the security of a state, the state finds a means to bind the individual. And these means is the swearing in of those individuals and making them take the oath. The responsibility, the question of conscience, lies on the head of the state, on the peak, on the sovereign. We must trust and be loyal to this sovereign.
He who is lucky and has a good sovereign to lead him is lucky, but he who is unlucky, I had no luck. The head of my state ordered the deportations, and my part played in these deportations emanated from the master at the top, the head of the SS and the police. He was the man who passed on the orders to the head of the security police and the SD. And he, in turn, passed on these directions to Miller, the head of my office, who passed on the instructions to my department,